Enshranka onipa bia waya aso a utie me ewo Timothy Class TV so na dwumadi a waso na wani gusu a wohwe no atodin Timothy Class with Evangelist Abraham Amwaten enne me no mienu ebesua biribi pa afa ade a yefre no mrante bremu akono aya me slogan na metaka ne sese me Timothy Class ageso dwane mrante bremu akono emu ho abonfia na ye nhweso ewo nyoma nyina mu ne me no mienu yebesua senti a bedi nkan efa ade a yefre no dwane mrante bremu akono bepesa woti ase se onyankopon bu onipa no atenka wode ma enipa no entumi mfiri onipa mu da biara da atenka ni mu ene ma yekon etumi do biribi ana yakoma etumi kodi biribi a yekon do echi ana yaso eti biribi na ma yakono eba soro wade no letie ni ye akono enya ade a eye oba ne bema akobo adwamanko nemum ye kasa mrante bremu akono a ejina ho ema enyoma pii broni beka say there are so many things that goes into what we call mrante bremu akono. What I simply mean is that say come mrante bremu akono a atenka a wunya ema ade a wakoma bo periperi wo ho ade a ede hyew ebre wo nipadua ade a ede ho ira bre wo no sa atenka no ebeye akono na ekamya yese ene se de wiase si dwane no mebunu enso dwane di ewiase echi instead say ewiase edwane no emebunu ni benya abotre na ye tutu ya na mwosiye na ye pe no ye mom yesu edwane edi wiase echi na ebasa beebi ensese mebunu kamutu amerika no mo benante na mo nan aka achichem beebi ensese mebunu mo nante no mo betu amerika na mo hwehwe ase if it's a whole true eti mebunu pi edi mrante bremu akono echi amenne me ne ukase ebinum de da afiase omonya abanyamane me ne ukase ebinum awade agugu ebinum enimo guase ewo mantamu ana oman ana kura omutimu ebinum ahwere won kwa ebinum ahwere wo da japade adentia enwuma de pressure brain eno na me kire mu se ede hyew ebre nipa no accost nipa so much na ruining the lives of many people. Many people have become victim of circumstances based on adia your friend of mebunu and asa mrante bremu akono. I have told you, sir, I have come to impact, I have come to emancipate, I have come to empower. Dear mebunu nemu no se yenya okafua ana okamafu bia ebetru bribi no ene mpanifu omo ye rotten no omo apro omo tete yeso no ye meburu no an ye besa ba be fill the positions are be vacant ya ba betra pro ye nimu na afei ya be sen ne makora na ene me kirewo enuoma bia mo hunu se wo ye beburu na ade a ede nsohwe bre wo de ahosese bre wo ede ahoyira bre wo de akoma prim akoma periperi bre wo no wontumi antwe ho afiri ho a ede ka ne bebre wo benya banyama ne wa wade begu wo be hwe wo japade hwe minimum nkrofobia enam so mu hunu nyoma ya akono de ma wo na oni na kade a wode benya nti no mu ye adwuma mu kɔbɔ adwuma mu kromo ede nya asa akono de no mese akono bia ne kon do bibia wo pese ne nsa ka no te se oba apemfo ade bia fa ne hwini mu no ne kon do ade bia na ne hunu ne kon do oni limit it is so wo ye bebunu na wantumi enya honhom a ye fa na ho hye so honhom entumi amfa enwane nyoma bia se ka se dwane bibia tie ne ye ye wo one se ade no adwaman bia beto na eni kwa se wotena ho na oto adwaman no na fidie mu Joseph adwaman ne beto no
akono no a na wo maame ni mu no a opese wo de yantam Joseph no Bible say Joseph udwane. The same thing and as a toa, it's not about prayers, it's not about tonsuka, it's not about divine it's about fleeing udwane. Dwane ni bi nso so anything ade no a wani kohwe ye no a eto suntudua ema wakono ba soro se won sa be ka ade no esese ukata wani wa ade no wadwane no ne wasote ya wasodi akira nti ema de hyewa beto de pressure ebre wa wopesa won sa kam bunuagu waso de wakoma edi akira eno ti ama wo di wo enye no prima akoma no wo ho. These are the means me kase se dwane a ase kire no emmeburu bi awie SHS a me no kase yi me bodi enye binu mo yiye gu makomako 8 10 13 ni nyina ne sen wie school ba ye no akonodi a nani hunu ye na sote ye no opese onya bie te so oba apemfo wakase nantwinam a yache obawie no kwan bia obefa so obenya awie ama no ho to no ti wie echi no deda mema ama nyinse bebe mu oyi ya togu sa baba we the future ne sen nipa bi ye adwuma akonodi bi nti wakobo adwuma mu koro no ewie echi wakodem ebinu mo nyayade ebinu mo gom ho nim ase ebinu ahire o mo japade because of mebunu akono a omuntumi ntwi o mo mfiri because so bebunu ko for problem ba ena ne agya ntumi nkasa yese okora ne nkoso mena so wakọ na wo aka no a obekasa won kikire etibe awofo ntumi nhwe se omunsai to mutumi ton mo japade se beye no metwitwaje eye omomai mebunu hweyie. Now the world is in a run, but you have to wait to be perfect. Nyuma we are saying now, want to be nyani now. Sakawa abaso said ye mepunu ni si brisi kafa. Ne kwan ofa so wonya no. Bisa won say adia eye wakono de. E kwan be na ofa so won sakasa akono de. And only adia edi mebunu nya. And this is a big lesson. Mapa se wo ye bebunu na wutie mi a. Wherever you are watching me from, keep a very good note about whatever word that is coming out of my mouth. Let's start to say, oh, to anamo ye. Let's start to say, what anamo si ye. Because, so one she ye. Ewo, a conodi ya hua. Obeji weni so. Obe kurashu yenshin. Obe shiwe japadiye. Obe bo ebusuyaka. Ube go ho animu ase because na mebunu bi agugo ho animu ase wo bia omote e bia sense o ho akonfo mefoto ni sai Ewurade akọ evangelist Abraham Amwate sene Paul 2 Timothy 4 so onwane mrante bire mu akono so un say asode a wode ahye sa bebunu no nsa no e ma so no akono fo tim so ankasa nche Timothy a betuma hwe sa akono de ni wo ye bebunu yi de oye nyamye adwuma iska kakra betuma ba ne nsam anhwa na abefo sama ba nanim aba na adwenim obetuma ye nyoma ama na tra so e de ohawo ebe me na lusu focus o nyamye adwuma no oye bebunu yi de nyoma bebre betumi aso no ahwe nenso na obo ne kokose onwane sambra ntibire mu akono a ebeba no untumi ntua amra ntibire mu akono. As we are growing, the world is also developing. Inti ebe siasa ni omeni nyina but as obebunu the only way a obetumi die dimrante bire mu akono so ene se obe build and obe inculcate the habit of discipline, the spirit of discipline ahoseso na wotumi e de aduane efri ade a ye frɛ no mrante bire mu